Hi! Welcome to our very first linear algebra video lesson. Yes, so ang pag-uusapan natin ngayon is the trace of a matrix. Ginawa natin itong video dahil sa isang request ng ating viewer. Okay? So pag-uusapan natin kung ano ang trace ng isang matrix at magpo-prove ng ilan sa mga properties na ito at i-illustrate kung paano gamitin yung ilan sa mga properties. So, if we have a matrix A, kuwari nakaano siya, no, nakasulat siya, yung mga components siya naka-aij. So, the ij entry of A is aij, where A is n by n. So, yan ang ibig sabihin nito is n by n matrix wherein yung mga aij mo are coming from a field. Pag sinabi nating field, actually technical yan kung ano ibig sabihin ng field. But most of the time, yung mga F na to are real numbers or complex numbers. So, itong aij, complex numbers or real numbers. Madalas, okay? Pero hindi lang dun umiikot ang fields. So, ang trace of A, we denote it using this symbol, is just the sum of the diagonal entries of A. So, that is A11 plus A22 plus ANN. Or in more compact form, nakaganyan siya, naka-summation notation. So, some examples, if we let A to be this 3 by 3 matrix, then its trace is the sum of the diagonal entries, which is negative 2 plus 4 plus 9, which is 11. So, number lang iyang trace or an element of your field. So, let's try a harder example. So, let's say that A is this one, an n by n matrix where aij is 2j plus 1. Okay, so para ma-visualize lang natin anong itsura ni A. Let's say A is 2 by 2. Kunyari lang 2 by 2 siya. So, ano ang 1, 1 entry ni A? Is A11, no, which is 2 times 1 plus 1, which is 3. Ano ang A12? So, ang I mo is 1, J mo is 2, which is 5. A22 natin ay 2 times 2 plus 2, which is 6. Ang A21 natin ay ang J natin, ang A tuloy. 2 times ang J natin is 1, ang I mo is 2. So, ganyan. So, ang magiging itsura mo ng, alisin na nga natin to, hindi siya nakakatulong. Okay, so, ang itsura ng A mo, ang 1, 1 mo 3, 1, 2, 5, 2, 2, 6, 2, 1, 4. So, ganyan yung itsura ng A mo. Okay. So, ang gusto natin mapakita in general, yung size ng matrix mo is n by n. So, ang gusto nating mapalabas dito, express the trace of A in terms of this n. Okay. So, this is just an illustration. So, in this case, ang trace ng A is 3 plus 6, which is 9. Okay, so, puprove na natin or i-derive na natin yung trace ni A. So, sabi natin that the trace of A, so in general, the trace of A, sabi natin, sum ng mga ai lang, I from 1 up to n. Yun yung sinulat natin dito. Okay? Tapos, dun sa formula ng aij, papalitan mo lang yung j ng I. So, you will get summation ng I from 1 to n ng 2i plus I or sum ng 3i, which is the same as 3 times summation ng I. At anong ibig sabihin ng summation ng I? Ibig sabihin 1 plus 2 plus 3 hanggang umabot ka ng n. And what do we mean by this sum?
'Di ba? Nasa ano yan? Arithmetic sequence or arithmetic series yan with common difference 1, which is n times n plus 1 over 2. So therefore, the trace of A is 3 over 2 times n plus 1. So ito yung formula. Okay, so kung i-apply natin dito, if n is 2, gamitin natin yung formulang to, dapat parehas sa lalabas dyan. So what is the trace of A? 3 over 2 times 2 times 2 plus 1, which is 3 times 3 or 9. Okay? Pareha lang yung kinalabasan niya, which is cute. 'Di ba? Ang ganda. Okay, proceed naman tayo dun sa properties ng trace. So, let's say we have two square matrices of the same size. So, isa naka-Aij yung entries niya, yung isa naka-Bij yung entries niya. Tapos, meron tayong scalar A na nanggagaling sa F. So, isipin nyo na lang real numbers siya or complex numbers para hindi mahirapan masyado, no? Kung hindi familiar sa fields. So, ang sinasabi nito, ang trace ng constant times a matrix is equal to A times the trace of A. So, pwedeng lumabas lang yung constant. Property number 2, the trace of the sum is equal to the sum of the traces. Parang nadidistribute mo yung trace. Yun yung pwede nyo isipin intuitively. And the trace ng product AB is equal to the trace ng product na BA. So, sa loob ng trace, pwedeng magbaliktad yung multiplication. So, try natin i-prove yan. So, bago natin gamitin yung mga properties, kailangan pinu-prove. So, ganun sa math. Kahit anong math pa yan. Okay, so for number 1, of course, kukopihin natin yung mga assumptions, no? Ganun, pag nagpo-prove, kukopihin yung mga assumptions. Okay. Para hindi ma-minusan ng points. Okay. So, sa number 1, ang A times A is equal to get this matrix, lahat ng entries niya, i-multiply mo lang by A. Tapos, ang trace ni... Sige, sulat natin isa-isa. Since, okay, then, ang trace ng nito is equal to summation ng II entries nito. So, I from 1 to N. Pero sabi natin, ang constant na hindi dependent doon sa index of summation, pwedeng lumabas doon sa summation. That's why you get this. Which is the same as, anong summation from 1 to N ng AII? This is exactly the trace of A. Okay, so na-prove na natin yung first property. So, for number 2 naman, ano bang itsura ng A plus B muna? Ang entries nito ay Aij plus Bij, tama? Then, pag kinompute mo yung trace ng A plus B, this is summation ng II entries nito. So, lahat ng mga J, papalitan mo lang ng I. At sabi natin, from algebra na ang summation is distributive over pag may sum ka. Kasi addition is, tawag dito, associative and commutative. And this is the trace of A, this is the trace of B. Okay, minsan hindi na nilalagay yung parenthesis pag isang piraso lang naman yung laman ng trace. So, na-prove na natin si property 2.
Etong property 3, so, ang gusto natin i-show, sulat natin na para hindi na ako magsa-scroll up. Trace ni AB is equal to trace ng BA. Recall natin, ano ang IJN3 of AB? Di ba ang definition niya ay row I ni A? Kung hindi nyo maalala yung product definition niya, gawin yung ganito. Times the column J of A, column J of B. Ano ang row I of A? That is A I1, A I2, hanggang umabot ka ng A I sub N. I sub N, I N. Tapos yung column J of B, ang itsura niya ay B1J, B2J, hanggang umabot ka ng BNJ. Or, actually, sum lang ito ng may umaandar, no? Umaandar itong second component nito. Dito naman, umaandar yung first component. So, ang gagawin niya, multiply mo ito plus product nun hanggang umabot ka sa product nun. So, ang lalabas dito is AIK, BKJ, J from 1 up to N. So, yung K mo dyan, index of summation. And you can also do that sa IJN3 of BA. Pagpapalitin mo lang J tuloy, sorry, this is K. K ang index of summation. Okay? So, pagpapalitin mo lang yung roles ni A at B. So, magiging BIK, AKJ, K from 1 up to N. Okay ba yon? So, kailangan natin ng additional page ata. Okay. So, compute na natin yung trace ni AB tsaka trace ni BA. Magkahiwalay natin gawin. So, ang trace ni AB, sorry, next page ko na lang. Trace ni AB is equal to the sum ng entries of IIN3 of AB, I from 1 up to N. Pero ano bang itsura ng IIN3 ni AB? Diba ito yon? IJ entry of AB is this. So, ibig sabihin yung J dito, papalitan mo lang lahat ng I. So, magkakaroon ka bale ng double sum. Dito yan. Saan na yan? Baka naduduling ako. Okay. So, meron kang AIK, BKI. So, yan yung trace ni AB. Tapos, yung trace naman ni BA, summation ng IIN3 of BA. So, I from 1 up to N. Ano ang IIN3 ni BA? Kinompute natin. Ito yun, diba? This is the IJ entry, sorry. So, papalitan mo pa ito ng I. Kinokopya ko lang. So, BIK, BK, AKI. Okay? Tapos, compare natin yung dalawang ito. Etong mga A tsaka B mo,
Yung mga small a tsaka small b, nanggagaling yan sa isang field. Isipin nyo real numbers or complex numbers na lang kung ayaw nyong field. So, multiplication there is commutative and associative. Ganon din ang addition, commutative and associative. So, pwede nyong pagbaliktarin itong part na to. So, makukuha nyo to. So, tapos yung summation mo naman ay nagre-range from K1 to N, I1 to N. So, pareha lang sila. So, basically, itong dalawa, itong binibilugan ko are the same. So, sulat natin. Since addition and multiplication are associative and commutative in a field, then these two are equal. These two are equal, meaning these two are equal by transitivity. Trace ng AB is equal to trace ng BA. Ayan. So, na-prove na natin yung tatlong properties ng trace. Baka may ibang properties pa, no? Pero ito yung pinaka-fundamental. So, we're going to use that to answer the following question. So, this is example 3 at ang closing ng ating video. Okay? So, are there matrices xy which are n by n such that xy minus yx makukuha mo is the identity? Tingnan natin. Kunyari, meron. Suppose there are matrices such that, ST for such that, para hindi pa ulit-ulit sinusulat, such that xy minus yx is equal to the identity. Ano itsura ng identity? So, n by n matrix na 1 ang diagonal entries and then the rest ay 0. Okay. So, it's an n by n matrix. Okay, so kunyari meron. So, dapat pag kinuha mo yung trace nung isa, pareha lang sila. Trace ng kaliwa, trace ng kanan. Kasi same matrix lang naman sila. Okay. Pero sabi natin, trace is distributive over addition. Tapos yung scalar, pwede mong malabas sa trace. So, ang i-imply nun, trace is distributive over yung subtraction din. So, maging trace ni yx equal to, ano ang trace ng identity? Isa-sum mo lang yung diagonal entries. So, sum ng ones, pero ilang 1 yun? Meron kang n na 1. Kasi n by n si I sub n. So, that is n times 1. Tapos, etong nasa kaliwa, minus, kapag nasa loob ka ng trace, pwede kang magbaliktad, diba? Yun yung sabi natin sa property number 3. So, nagsusubtract ka ng number sa sarili niya, makukuha mo 0 is equal to n. Pero yung n mo is the size of your matrix. So, natural number yan, meaning ang n mo ay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, hindi siya magzi-0. So, this is a contradiction. So, mangyayari, pag may inassume ka na something, tapos nakakuha ka ng contradiction somewhere, ang totoo is the opposite of what you assume. So, inassume natin na merong matrices xy. So, therefore, walang matrices xy na may ganitong property. Thus, there are no matrices such that xy minus yx is equal to the identity.
Ayan, dyan nagtatapos ang discussion natin on the trace of a matrix. So sana marami kayong napulot sa videong ito. At keep on watching lang para sa mga susunod pa nating mga episodes. Thank you, goodbye, and take care.